Sabes quami mantin despierto por las noches. No es el mercado de valores. Te lo aseguro. Locu me cuida el suo es versissimo malones. De personas estén construyendo castillos de arena, en medio de un tsunami económico que se avecina. Y ni siquiera lo saben. De James Cantart, algo que aprendí hace menos de 70 aos. Algo que salvi mi fortuna. Y la de Warren, innumerables veces. Y que poder, a salvar la tuya, si prestas atención. Me llamo Charlie Munger, y si estás escuchando esto, probablemente has oído hablar de mí, como el socio de Warren Buffett. Pero hoy, no vengo a hablar de Berkshire Hathaway ni de nuestras inversiones multimillonarias. Vengo a hablar de algo mucho menos importante, de algo que descubrí cuando era un joven abogado en Los Angeles, recién salido de la guerra, con apenas unos miles de dólares en el bolsillo y un hambre voraz por entender si sitimo funcionaba realmente el dinero. Veras hay una estrategia que me ha mantenido rico durante muchas datadas a través de once recessiones, dos colapsos versatiles masivos, crisis petroleras, burbujas tecnológicas y desastres financieros que hicieron quebrar a genios de Wall Street. No es magia, no es suerte y definitivamente, no es lo que hizo charlatanes detrás te venden en las conferencias de inversión. Es algo que llamo antifragilidad, en cuando yo empecé a aplicarlo en los años 50, ni siquiera tentai es nombre elegante, que es la antifragilidad. Imagina esto. Estamos en 1973. El mercado este desplomando. La inflación este disparada. El petróleo acaba de triplicar su precio y colas en las gasolineras. Los country clubs de Omaha, donde sole jugar al bridge, tienen listas de espera para salir, no para entrar. La gente vendía sus membresías como si fueran boletos del Titanic. P40 Nico Total. Warn me la tarde, me acuerdo perfectamente. Vamos a su oficina, y thiti contre, cana se sonrisa suya, Charlie cortejamos. Yo le dije compramos. Por supuesto, y compramos. Mientras todo el mundo cor, a despavorido hacia la salida, nosotros caminamos tranquilamente hacia la entrada por corte. Porque habíamos construido nuestro portafolio de una manera que no solo resiste las tormentas, sino que se fortaleza. E con ellas, y eso es antifragilidad. No es sobrevivir al caos es prosperar gracias. Athitiel ahora de James preguntar algo. Has visto los datos económicos recientes? Y cuando digo datos, no me refiero a las cifras maculadas que te presentan on CNBC con gráficos coloridos y analistas sonrientes. Me refiero a los números reales, los que mantienen despiertos, a los tipos serios del tesoro. El 61% de los estadounidenses están viviendo de sueldo en sueldo. Menos de la mitad del país están check de distancia del desastre. Las deudas de tarjetas de crédito fin en máximos históricos. Los impagos de préstamos automotrices en disparando. Y la deuda nacional supera los 13 billones de dólares solo en intereses anuales. Sabes corte me recuerda esto. Me recuerda a 1929. Yo no estaba en el mercado entonces, era apenas un niño en Omaha,
pero estudi obsessamente que fu, lo que, salai mal. Yd jame diserte, no fu el crack de octubre, lo que destrui, alas familias. Fu lo que hiceron antes del crack. Esse endudaran haste las sages, compran acciones con margin persiguieran modus y rumors, y imitaran siguen a lo que haxia todo el mundo, cuando llega el colapso. No tienen ninguna protección, nincolchen ninguna antifragilidad. Te voy a contar una historia personal que nunca cuento, mucho pero que ilustra perfectamente este punto. All por 1946 cuando volta server en la forza aria, estabalino de energía y ambici en. Me puse a trabajar como abogado, pero el gusanillo de las inversiones me pecaba todo el tiempo. Va oportunidades por todas partes. Pro mi abuelo, un hombre sabio que había sobrevivido a la depresión mi, un consejo que sonaba aburrido pero que resulta ser oro puro. Me dijo Charlie, nunca pidas prestado dinero para invertir. Nunca apuestes de lo que pudes permitirte perder, y nunca sigas a la manada. Suena conservador. Suena como el consejo de un viejo anticuado. Claro que side pero ese consejo aburrido. Me salvi en 1962. Cuando el mercado que 28%. Me salvi en 1973 to 74. Cuando el mercado se desplom. Me stel 45%. Me salvi en 1987 durante el Black Monday. Me salvi en el 2000 cuando estall. La burbuja punto. Y me salvi en 2008 cuando el sistema financiero casi colapsa. Por mientras otros se ven obligados a vender en los peores momentos para cubrir sus bienes de deuda, yo tenía efectivo. Mientras otros veían sus portafolios llenos de acciones, de modo se evaporaban. Yo tenía negocios sólidos, que generaban efectivo incluso en las peores crisis. Mientras otros entraban en pánico, yo podía pensar con claridad. Esto me lleva a la primera lección fundamental de la antifragilidad. Nunca uses apalancamiento. No me importa que un segura parezca la inversión. No me importa si cuánto dinero crees que vas a ganar. El apalancamiento te convierte en frígil. Una ráfaga de viento fuerte y violas por las aires como una hoja seca. Recuerdas a long-term capital management. Estos tipos eran genios literales. Tenan dos premios Nobel y su equipo. Tenan modelos matemáticos tan sofisticados que parecen ciencia ficción y quebran en 1998, casi llevándose consigo todo el sistema financiero. Porque eran un apalancamiento de 25 a 25 veces su capital. Cuando el mercado se movía en su contra apenas un poco, se desintegraron como un castillo de naipes. En Berkshire Hathaway nunca hemos operado. As si nunca, Warren y yo dormimos. Tranquilos por las noches porque sabemos. Que incluso si el mercado, que un 50% mañana, no nos van a hacer margin calls. No vamos a tener que vender nada. De hecho, vamos a estar comprando mientras otros se liquidan en p finico. Eso es antifragilidad. Ahora, hablamos del elefante en la habitación. Muchos de ustedes estén pensando, este bien Charlie, tú detienes miles de melones. Es fácil ser conservador cuando ya eres rico. Y tienen razón hasta cierto punto. Pero de jame levarde atrás en el tiempo. En 1962, yo no era rico.
tenda una firma de abogados exitosa, sefti, pero no era milenario. Esezio decidi cerrar, mi partnership, de inversain por cab, ha ganado bastante dinero, para mis socios y quiera, tomar mi, un respiro. Sabes quodi con es dinero. No me compre un yate. No me compre una mansión en Beverly Hills. Lo guard si. Lo mantuve en efectivo y bonos conservadores durante os esperando. La gente me llamaba aburrido. Me decían que estaba desperdiciando oportunidades. Pero yo estaba construyendo antifragilidad. Estaba preparando mi posición para cuando llegara oportunidad. Y elegí en 1973-74, cuando el mercado se hundía y todos vendían en pinico, yo compré tus participaciones en blue chip stamps, por centavos, de $10. Compor negocios maravillosos, a precios ridículos, por ten a efectivo cuando nadie mis lo tenai. Esos ellos de aburrimiento, se convertirán en la base de mi fortuna. Paciencia muns prepararse en igual antifragilidad. Ahora, de James Hacer, una predicción que probablemente te a asustar. No soy bueno prediciendo el futuro, nunca lo he sido, pero soy muy bueno estudiando patrons, histriónicos y reconociendo que no las conditions. Este tienen madres para un desastre. Y te digo algo, las condiciones actuales se parecen peligrosamente a varios momentos previos a grandes colapsos que he vivido. Mira los enumeros. La inflación real. No le quite cuenta el gobierno esté destruyendo el poder adquisitivo de las familias. Los precios de los alimentos han aumentado en mundial 25% en 3 años. El alquiler promedio consume menos del 40% del ingreso de una familia típica. Las deudas de estudiantes superan los 7 billones de dólares. La gente está recurriendo a trabajos temporales de la llamada economía, a gig impulsada por inteligencia artificial, sin beneficios, sin seguridad, sin futuro. Y mientras tanto quejes la gente. Compra criptomonedas por un influencer en TikTok les. Dijo que se van a hacer ricos. Invierte en acciones de empresas que nunca han generado un centavo de ganancia porque el potencial es enorme. Pon su dinero en fondos de alto riesgo cubren comisiones. Están haciendo exactamente lo mismo que hizo la gente en 1929, en 1999, en 2007. Y va a terminar de la misma manera. Ahora, si miramos hacia 2026, y esto es pura especulación basada en tendencias. Actuales podremos ver una tormenta perfecta. La Reserva Federal está atrapada entre la inflación y la recesión. Si sube las tasas, rompe la economía si las baja. La inflación se dispara, y es como estar entre la espada y la pared. Y cuando los bancos centrales se cuidan sin opciones, histéricamente, las cosas se ponen fees. Imagina este escenario. Es 2026. La inflación ha estado galopando durante 13 años. Los bancos empiezan a restringir el crédito. Las tarjetas de crédito se congelan. Los trabajos de la economía gig desaparecen porque las empresas recortan costos y de repente tienen a millones de personas que no pueden pagar ni sus necesidades básicas. Los supermercados que operan con margines delgadísimos empiezan a tener problemas de inventario. La cadena de suministro
que nunca se recupere completamente de la pandemia vuelve a romperse. Suena a ciencia ficción, no para alguien que estudia la gran depresión tan intensamente como yo. La clase media, que ha sido el pilar de la cano, estadounidense durante generaciones, hasta desapareciendo ante nuestros ojos. Y cuando la clase media colapsa, todo colapsa. Porque la clase media es la que compra los productos, paga los impuestos, mantiene la estabilidad social. Sin clase media, tienes extremos. Y los extremos son peligrosos entonces. Que haces, si amo construis antifragilidad, un mundo tan frágil, es la pregunta del mil, en literalmente, y la respuesta, no es sexy, no es emocionante, no tva hacer rico de la noche la mana, pero tva a mantener rico para siempre, que es mucho menos importante. Primero, elimina toda duda innecesaria. No me importa si tu asesor financiero te dice que la duda buena es una herramienta. En mi experiencia, la tuna duda buena es la que. He visto a demasiados genios arruinarse por pensaron que podían manejar el apalancamiento. La duda te hace vulnerable. Te quita opciones, te obliga a tomar decisions bajo presión. Y las decisions bajo presión suelen ser malas decisions. Segundo, acumula efectivo, si defectivo. Si que te van a decir que el efectivo es basura, que la inflación lo que estáis perdiendo oportunidades. IGN ralos. El efectivo es opcionalidad, es flexibilidad, es poder. Cuando el mercado se derrumba, el efectivo es rey. Yo mantengo melones en efectivo en todo, esperando la próxima gran oportunidad. Y cuando llega, sabes que es el error, mi es grande que compite la gente, creen que pueden predecir el futuro mirando hacia adelante. Intentan adivinar que hay acción saber, que hay tecnolog, a dominar o que hay har la reserva federal el próximo mes es intil. Yo nunca he ganado dinero prediciendo. He ganado dinero preparando para lo que no puedo predecir. Y la mayor herramienta que tengo para eso es algo que aprendí de un Matico alemán del siglo VI, llamado Carl Jacobi. Fiel tiene una frase que se convertí en mi mantra, invierta, sempre invierta. No me refiero a invertir dinero, me refiero a invertir al problema. Pensar al revés. En lugar de preguntar si puedo ser rico, preguntate que tú me garantizas ser pobre. Y es mucho menos fácil evitar la estupidez que intentar ser brillante. Y de James decirte, si quieres ser pobre, en 2026, tengo la receta perfecta para ti. Siguiendo, si confiando ciegamente en sistemas que no entiendes, y sigue ignorando la psicóloga a humana de tu James. Cantart sobre la psicóloga, y del juicio erróneo es un tema que me ha fascinado toda mi vida. Porque gente racional hace cosas completamente irracionales. He pasado décadas coleccionando ejemplos de lo que llamo efectos, Lollapalooza, donde varios sesgos psicológicos acting juntos para alivar a la gente al desastre. Y si miro el mundo hoy, veo el Lollapalooza en donde de la historia form indos justo frente en nuestras narices. Toma la inteligencia artificial por ejemplo. Todo el mundo habla de si va a cambiar el mundo, de si va a generar balones en riqueza.
Y probablemente tengan razón pero te has preguntado, ¿cuánto si sale mal? Invierte el problema. ¿Qué pasa si en lugar de crear utopía crea desempleo masivo en la clase media de cuello blanco antes de que tengamos una red de seguridad? ¿Qué pasa si los algoritmos de trading que ahora controlan a mayor del volumen de las bolsas deciden vender todos al mismo tiempo por un error de digo o en pifinico inducido? En 1987, durante el Black Monday, divisichimo los programas de seguro de cartera que supuestamente debían proteger a los inversores hicieron exactamente lo contrario. Venderon automáticamente cuando el mercado bajaba, lo que hizo que bajara MITs, lo que disparó mis ventas. Fue un bucle de retroalimentación negativo, que por ahí el 22% del mercado de TVA hoy. Los algoritmos son mil veces importantes archpidos. Si crees que no puede volver a pasar este siendo ingenuo. Y la ingenuidad en finanzas se paga con la ruina. Ahora, hablamos de los bancos. Los bancos. Si hay algo que he aprendido en es 99 iOS, es que los banqueros no pueden controlarse a sí mismos. Es como dejar a un adicto a la hero a cargo de la farmacia. Cuando el dinero es gratis, como lo ha sido durante casi 15 años. Hacen estupideces. Prestan a gente que no puede pagar. Financian proyectos ridículos y esconden el riesgo en instrumentos derivados que nadie entiende. Recuerdas 2008. Por supuesto que ti. Pero, sabías que los bancos hoy son grandes y están interconectados que entonces. Ni acuerdo de cuando invertimos en Wells Fargo hace Dios. Era un banco aburrido, conservador. Luego, la cultura cambia, empezaron a presionar a los empleados para vender productos que los clientes no necesitaban. Incentivos perversos. Yo siempre digo, mostrame el incentivo y te mostrar el resultado. Si pagas a los banqueros por volumen de PRI, stamos y no por calidad de repago. Vas a tener un desastre. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy con los préstamos comerciales inmobiliarios. Edificios de oficinas vacíos en San Francisco y Nueva York, financiados con deuda que vence pronto y que no se puede refinanciar a estas tasas. Es una bomba de tiempo. Invierte el pensamiento otra vez. Si fueras un banco hoy, tratarás de proteger tu capital, dejarás de prestar. Y cuando los bancos dejan de prestar, la economía así detiene. Es como cortarle el oxígeno a un buceder. Pequeñas empresas quiebran, el desempleo sube, el consumo caes, un ciclo vicioso. Y la gente come la que tiene sus ahorros en el banco, de repente descubre que su dinero está congelado o que el banco ha quebrado. Pasi con 2023, con Silicon Valley Bank, crees que fue un caso aislado piénsalo dos veces. Te voy a dar un consejo que vale su peso en oro. Ten cuidado con la envidia. Es el único pecado capital que no te dañen. Placer, la codicia, al menos te da un momento de emoción a la gula, te da un sabor de boca, pero la envidia solo te da dolor. Y el mundo financiero actual está impulsado por la envidia.
Vesa tu vecino ganando dinero con una memicoin y piensas. Ese idiota se está haciendo rico y yo no. As aquí entras, y justo cuando entras, la burbuja estalla. He visto esto tantas veces que ya ni me sorprende. Pasé con los tulipanes, pasé con las acciones de ferrocarriles, pasé con los punto.com, y pasé con lo que este de moda en 2026. Sabes que hacemos Warren y yo cuando vemos a gente haciendo dinero efectil con cosas estúpidas. Nada, absolutamente nada. Nos sentamos a nos limos. Jugamos al bridge. Bebemos Coca-Cola. No nos importa. Porque sabemos que el dinero FTCCZA tan rápido como lega. Preferimos ganar dinero lento pero seguro. Ley antifragilidad require disciplina emocional, require ser capaz de ver a otros ganar, mientras te mantienes firme en tus principios. Permítanme hablaros de Costco. Es mi empresa favorita, apart de Berkshire. Porque es antifragile, por decision. Venden cosas esenciales a precios imbateables. Tienen una base miembros leales que pagan por el privilegio de comprar. All te pagan bien a sus empleados. Así que tienen bada rotación y no hacen estupideces. No intenten ser algo que no son. Si en 2026 la economía se hunde, donde va la gente a comprar comida barata y papel higiénico. A Costco, dijeco, probablemente les vaya mejor, una recesión que on hoy. SOESUN, negocio antifragile. Ahora compara eso con una empresa de tecnología, a qui clima efectivo, depende grandes de financiación, constantes y vende un producto que nadie necesita realmente. En un hoy. Parecen genios. Una crisis desaparición, la Maria Baja y descubres, queden nadaba desnudo, YCRME. Ha mucha gente desnuda en el mercado actual. Uno de mis modelos mentales favoritos. Los ingenieros lo usan todo el tiempo. Si construyes un puente no lo haces para que aguante el peso exacto de los camiones que van a pasar. Lo haces para que aguante 3 veces y peso, por si acaso. En finanzas, eso se llama margen de seguridad. Ben Graham nos enseña esto. Nunca compres algo por lo que vale, si prolo por menos, de lo que vale. Si crees que una empresa vale 100 millones, no pagues 95, paga 60. SECT equivocus, onto CL cálculos. OCL mercado, se vuelve loco. OCL CEO resulta ser un incompetent. Todavía no pierdes dinero. El problema es que hoy en día nadie quiere margen de seguridad. Quieren crecimiento, a cualquier precio. Pagan 50, 100 veces las ganancias, por empresas que ni siquiera son rentables. Están construyendo puentes de papel y esperando que aguanten el paso de un tren de carga. Cuando colapsan, y colapsarán, dirán que fue impressible. No fue impressible, fue inevitable. DT James Contart, una historia sobre la importancia de reconocer la realidad, aunque no te guste. En los años 90, Warren y yo compramos una empresa de zapatos, llamada Dexter Shoe. Pagamos con acciones de Berkshire. Fue el peor error de mi carrera. Pensemos que tende una ventaja competitiva duradera, pero no vimos que las importaciones baratas de Asia iban a destruir el negocio. Perdimos miles de melones que hicimos
culpamos al mercado, culpamos a los chinos. Number admitamos que fuimos destituidos. Lo escribimos en nuestros informes anuales. Nos frotamos linares en nuestro propio error, para no olvidarlo nunca. Esa honestidad brutal es parte de la antifragilidad. Si no pudes admitir tus errores no pudes corregirlos. Why si no los corriges, te matan en 2026. Mucha gente se va a dar cuenta de que comete errors terribles con sus inversiones. Habrán comprado casas que no puden pagar, habrán invertido en activos que no valen nada. La merced a buscar, a quien culpar. Culpar al gobierno, a los bancos, a los inmigrantes. Pero los que saldrán adelante ser, en los que se miran al espejo y digan, mi equivoco, si sinmo lo arreglo. La resiliencia mental es el activo, imports valioso, que pides tener, y aquí entra otro concepto clave, el si circulo de competencia, yo si lo que si, y si lo que no si no, invierto en biotecnolog. A pork no le entiendo. No invierto en criptomonedas porque me parecen veneno para ratas. Mi cuido dentro de mi século. El tamaño del século no importa. Mucho lo que importa es conocer sus lights. Si entiendes, jugar fuera de tu si circulo contra gente que esté dentro del suyo, vas a perder. Es así de simple. La gente hoy cree que puede saberlo todo. Linu en artículo internet ya se creen expertos. En geopolítica o viral guía eso, es peligroso. Es lo que llamo conocimiento de Schaeffer. Max Planck, el físico, tenda se Schaeffer que escuch. Sus conferencias tantas veces que se las aprendí de memoria. UNDDA, le dijo, profesor, puedo dar yo la conferencia. Y la dio perfectamente. Pero cuando alguien del público hizo una pregunta difícil, el Schaeffer no supo qué decir. En el mercado actual hay muchos Schaeffers y pocos Planck. Hace great decir, un Planck en lo tuyo, quiero hablar también de la importancia de la lectura. Yo no conozco a ninguna persona sabia que no lea todo el tiempo. Ninguna. Warni es una máquina de leer. Yo soy un libro con piernas. Mis hijos se arnaen de mi pork siempre. Estoy con un libro. Pero la lectura es lo que te permite vivir mil vidas. Aprender de los errores de otros sin tener que sufrirlos ti mismo. Si quieres prepararte para 2026, apaga la televisión. Deja el teléfono y agarra un libro de historia económica, li sobre la República de Weimar y la hiperinflación, li sobre Japón en los 90, li sobre la crisis de deuda latinoamericana, los patrons se repiten. La historia no se repite. Pero rima, sabes qua rima, ahora mismo, la duda soberana. Estados Unidos está imprimiendo dinero como si no hubiera mañana historia. Nacen cuando un imperio diluye su manda para pagar sus deudas. El final no suele ser bonito. No estoy diciendo que el titular vaya a colapsar mañana. Pero estoy diciendo que apostar todo aquí el sistema actual dura para siempre es una apuesta arriesgada, diversifica. Ten activos, reals.
Tiaras de cultivo, biennes, Rossi's bien ubicados sin duda, empresas que producen cosas tangibles. Y seis cosas sobreviven a la inflación sin el papel moneda. No siempre. Recuerdo una vez que en joven. Mi preguntiana una reunión anual. Señor Munger, si mo pudo hacerme rico rápidamente. Lemire, y le dije, no sé si mo hacerte rico rápidamente. Solo sé si mo hacerte rico. Lentamente. Se fu decepcionado. Pero es la verdad. El intertis compuesto, la octava, maravilla del mundo, como de que Einstein, pero require tiempo. Require paciencia, require dejar que la bola de nieve rude. Colina abajo durante a US. Si interrumps el preciso intentando acelerarlo con adagos arriesgados. Romps la bola de nieve. Antifragilidad es respetar. El tiempo, así para resumir, esta parte de nuestra charla, invierte el problema para evitar la estupidez. Controla tus emociones, para no caer en la envidia, ni el pifónico. Mantén dentro de tu círculo de competencia. Estudia la historia para reconocer los patrons. Del desastre y ten paciencia. Suena simple. Verdad pero como siempre digo. Es simple, pero no es fácil. Saben he pasado mucho tiempo hablando de dinero, de acciones y decimo evitar la ruina financiera. Pero si solo se leven eso de esta charla, haber fracasado. Porque la antifragilidad no es solo tener una cuenta bancaria lena, es tener una vida que no se rompa cuando el mundo se vuelve loco. Y si arreime, el mundo siempre se vuelve loco de vez en cuando. Es su naturaleza. Detigimo lavarlos de vuelta, un momento, muti mi vida. Era 1953. Yo 1029 iOS. Mi acababa de divorciar. Locule en aquella, si poca era un estigma social terrible. Estaba arruinado financieramente por el acuerdo de divorcio. Y entonces, mi hijo Teddy, de 9 años enferma de leucemia. En aquel entonces no había cura, no había tratamientos avanzados. Solo pudimos verlo desvanecerse, poco a poco. Iba al hospital todos los días, lo sostenían mis brazos, y luego salté a caminar por las calles de Pasadena, llorando desconsoladamente. Cuando murí, sentí que el mundo se había acabado. Porque les cuento esto tan personal, porque que entiendan que la verdadera riqueza es la capacidad de recibir los golpes doros de la vida y seguir adelante. De no dejar que la amargura te consuma, de no convertirte en una víctima. Si yo me hubiera cuidado en el suelo, lamenté en dom de mi mala suerte. Nunca habría conocido a mi segunda esposa, Nancy. Qui fu la luz de mi vida durante apenas de 50 años. Nunca habría conocido a Warren. Nunca habría construido Berkshire Hathaway. La resiliencia emocional es el activo impudez. Important no hay que puedes tener on tu balance personal. En 2026 YMITS hola mucha gente va a sufrir. No solo financieramente. Van a sufrir crisis de identidad porque la inteligencia artificial hará sus trabajos. Mayor que ellos. Van a sufrir soledad porque las pantallas han reemplazado a las conversaciones reales. Van a sufrir ansiedad porque el mundo parece un lugar hostil y impredecible. Y si no tienes un sistema de valores sidlido,
una filosofía, a vida robusta, te vas a romper. QL es mi filosofía. Es muy simple. Si basa en lo que yo llamo la vida, escuela, confianza, fiabilidad, integridad, suena, anticuado, verdad. Y un mundo de influencers de Instagram, y estafadores de criptomonedas, hablar de integridad, persis ridículo, pero de James, de certe, un secreto, la integridad es la ventaja competitiva más grande que existe. Si la gente sabe cuiden confiar en ti, cuidares lo que dices que no los vas a engañar, quieren hacer negocios contigo, quieren trabajar contigo, quieren ayudarte cuando estáis sin problemas. Recuerdo cuando Rick Gorin, Warren y yo éramos socios. Rick tenía prisa, quiera Jesús, Rico arred pido, si apalancamiento. En la década del 73 to 74, recibí llamadas de margin y tuvo que vender sus acciones de Berkshire. A Warren un precio de ganga. Rick era inteligente, muy inteligente, pero le faltaba paciencia. Yo no tenía prisa, Warren no tenía prisa, y estamos. La prisa es enemiga de la antifragilidad. La vida es una maratón, no un sprint de 100 metros. Ahora, de tu genme, hablaros de las llanas, en futuro donde las instituciones, fallen y falar en, tu red de seguridad, no ser de el gobierno, ser sen tus amigos, ser tu familia, ser en las personas, a las que has tratado bien, a lo largo de los años yo, he tenido la suerte de tener socios maravillosos, no solo socios de negocios, sino socios de vida, rodeado de gente que se mejor, que tudi. Gente que no tenga miedo de decirte que estés equivocado. Si eres la persona inteligente en la habitación, en estés en la habitación equivocada, y por favor, evite a la gente tóxica. Yo tengo una regla muy simple. Saque a la gente venenosa de tu vida lo importes rápido posible. No intentes cambiarlos. No intentes arreglarlos. Solo sácalos la vida es demasiado corta para lidiar con manipuladores, mentirosos y egos en tiempos de crisis esa gente te arrastrar al fondo con ellos. Construye una red de confianza de personas con valores, sólidos, esa ser tu verdadera, pisaliza de seguro contra el caos, quiero tocar un tema que preocupa a muchos a la desigualdad. Veo a jades enojados porque se entiende que el sistema este amado y tienen razón. En parte el sistema financiero actual favorece a los que tienen activos. La inflación castiga a los que viven de su salario. Pero enojarse con el sistema no te va a salvar. Odiar a los ricos no te va a hacer rico. La envidia es estúpida porque es el único pecado que no te divierte. Nunca he conocido a un envidioso feliz. En lugar de envidiar, admira, estudia a los que han tenido éxito de manera tica y aprende de los. Yo admiraba a Ben Franklin. Li todo sobre thidi, ta de matar su sabedor. A persictica, admiraba a mi abuelo, admiraba a Warren. La admiración es una fuerza constructiva, te eleva. La envidia es destructiva, te hunda. En 2026, cuando veas a otros prosperar, mientras tú luchas,
No caigas en la trampa del resentimiento. Preguntate cor sabenellos quio no stati, quid Stephen Haitian no differente. Y hablando de hacer cosas diferentes, habemos de trabajo. Duro sé qui hoy en de TV a STD moda hablar, de trabajar inteligente. No duro o de la semana laboral, D4, horas. Eso es basura. Si quieres conseguir algo qui valga la pena, vas a tener que esforzarte. Mozart no compuso sus sinfonías en 4 horas a la semana. Tiger Woods no se converti en el mejor golfista del mundo mirando TikTok. Tienes que enamorarte del proceso de mejorar, de aprender, de trabajar. El trabajo te da dignidad. Y9 tiempos difíciles. Te de algo en lo que concentrarte, que no se tu propia miseria. Saban, cuando miro hacia el futuro, a pesar de todas mis advertencias sobre colapsos y crisis, soy optimista, porque la humanidad ha superado cosas peores. Hemos superado guerras mundiales, pandemias, depresiones. El progreso humano no es una elinea recta es un gratifico con muchos picos y vales. Ahora estamos entrando en un val. Quizzes uno profundo, pero saldremos. Sempre salamos. La clave es asegurarse que tiene tu familia Stephen, preparados para atravesar ese vale y ligar al siguiente pico, si te preparas. Simplifica tu vida. Reduce tus necesidades. Si necesitas poco, eres libre. Si necesitas lujos para ser feliz, eres un esclavo. Yo vivo en la misma casa desde hace décadas. Manejo mi propio coche. No necesito juguetes caros para sentirme bien. Mi felicidad viene de leer un libro de una charla interesante con un amigo, de resolver un problema difícil. Esas cosas son baratas y a prueba de recesiones. Y aprende a reír tel. Humor es un mecanismo de defensa maravilloso. Si puedes reírte de tus propios errores, de lo absurdo del mundo, de la locura de los políticos, Cersei's invincible. No te tomes a ti mismo, demasiado en serio. Al final del día todos somos solo humanos evolucionados, tratando de entender universo que no es quita grande. Para terminar, quiero dejarles con un pensamiento final. Imagine que esté en mi funeral. Ya tengo 99 años, así que no falta mucho que les gustar. E que la gente dijera de ustedes cuando ya no estén, que tienen mucho dinero, que tienen un coche repito. A nadie le importa eso en un funeral. Lo que importa es fuiste una buena persona. Ayudaste otros. Fuiste un buen padre. Una buena madre. Un buen amigo. DJs del mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Esa es la verdadera medida del sustituto, no el saldo de tu cuenta bancaria. Si te enfocas en ser una persona decente, racional y fácil, el dinero vendrá, y si no viene, al menos tendréis una vida de la que podrás estar orgulloso. La antifragilidad definitiva es una conciencia tranquila. Así que, amigos, míos cuando llegue el 2026 o el 2030, y las noticias, este vinlenas de pinico, y los mercados, se derrumban, y el mundo parezca estar en llamas. Recuerden a este viejo de Omaha.
Recuerden que esto también pasar sentence en sus manos. Lean un libro. Abracen a sencillos. Y si pan que si han hecho su tarea, si han construido su arca antes de que empis. Alover estar bien, gracias por escucharme. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Ahora, si me disculpan, tengo una partida de bridge, esperando y un vaso de coca, cola que, no se va a beber solo. Buena suerte de todos. La necesitar, pero mensque suerte, necesitaran sabedor, a busquen la sabedor, a es la sonica, inversen que paga, dividendos infinitos.